Assalamu alaikum. Walaikum salam wa rahmatullah. MashaAllah, Sister R. Begum, how are you? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sister R. Begum, are you ready for this dua? MashaAllah, how many times you recite Durood Salam this week? The 22,000 Ustad. 22,000, MashaAllah. And also Astaghfar? The Ustad, 700. 700, MashaAllah. Have to recite every day. How many times? 100. 100 times, MashaAllah. Okay, sister, recite this dua, please. Inshallah, Ustad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. MashaAllah, very good, MashaAllah, Sister R. Begum. Learn this dua by her, okay? Jazakumullahu khaira wa ahsan al-jaza. Next caller ki janib, assalamu alaikum. Walaikum assalam. MashaAllah, Sister Bilqis, how are you? Alhamdulillah, Ustad. Alhamdulillah, MashaAllah, how many times you recite Durood Salam? Ustad, Durood Salam 20,000. 20,000, MashaAllah. And Astaghfar? The 1400. 1400, MashaAllah, MashaAllah. Very good, MashaAllah. Continue your Astaghfar and continue your Durood Salam, okay? Inshallah. Okay, recite this dua, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك علما نافعا. No, علما نافعا. علما نافعا وأملا متقبلا ورزقا طيبا. Yes, وعملا. Okay, you can recite Ain is properly, okay? MashaAllah, continue your practice, MashaAllah. Watch repeat program and learn this dua by heart. Jazakumullahu khaira wa ahsan al-jaza.